हॅलो स्टुडंट, मी जोशी सर. आज आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा शेवटचा पॉइंट डिस्कस करत आहोत. सी कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. द एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन फॉर कोलिगेटिव्ह बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. बेसिकली समजून घ्या, व्हॉट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? द सबस्टन्स विच ऑन डिसोसिएशन द सबस्टन्स विच गेट डिसोसिएशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल NaCl undergoes dissociation to form Na plus and Cl minus. These are called as electrolytes. Okay. See, the solution of electrolyte also exhibit colligative property which do not obey the relation of non-electrolytes. Means, see, the substance which dissociate shows the colligative property, and the substance which does not dissociate called as non-electrolytes. Okay, so there is a no relation between the electrolyte and non-electrolyte colligative property. Second, the colligative property of solution of electrolytes are greater than those of the expected for solution of non-electrolytes of the same concentration. Okay, this is correct because when the substance undergoes dissociation, it gives more number of ions, and the colligative property depend upon the number of ions. Okay. Third, the molar masses of electrolyte in aqueous solution determined by colligative property are found to be considerably lower than the formula mass. Okay, means in case of electrolytes, the particle get dissociate, the molecule get dissociate, so the number of ion decreases, so their molecular masses also decreases. For example, NaCl, the mass of NaCl is 58.5, but when they undergo dissociation, sodium possesses 23 and chlorine possesses 35.5. So 58.5 पेक्षा हे masses कसे आहेत, कमी आहे. सो त्यांच्या फॉर्म्युला masses पेक्षा त्या व्हॅल्यूज कशा असणार आहे, कमी असणार आहे. So the colligative property of electrolyte solution are thus higher than the non-electrolyte solution. Example, when NaCl is dissolved in water, it produces Na plus and Cl minus, but sucrose does not dissociate. It is expected that the colligative property of 0.1 molar NaCl is twice than that of 0.1 sucrose solution. Why? Because sucrose does not undergo dissociation, where NaCl undergoes dissociation to form Na plus and Cl minus. म्हणजे नंबर ऑफ आयन्स वाढतात आणि नंबर ऑफ आयन्स NaCl मध्ये 2 आहे. ओके, सो त्याच्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी या डबल आहेत कोणापेक्षा, सुक्रोज पेक्षा. ओके, नाउ this all concept is very explained by Van 't Hoff factor, which is represented by small I. Now, Van 't Hoff factor is the ratio of colligative property of a solution of electrolyte to the colligative property of non-electrolyte solution of the same concentration. That is, I is equal to colligative property of electrolyte divided by non-electrolyte. Okay, त्यामुळे आपण लिहू शकतो I is equal to delta TF divided by delta TF 0 and related all colligative property. The quantity without subscript refer to the electrolyte, म्हणजे जी न्यूमरेटर मध्ये आहे, आणि विथ सबस्क्रिप्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट जी डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. Okay, now see, this Van 't Hoff factor I is also defined in the alternatively but exactly equivalent manner as I is equal to actual moles of particles in a solution after dissociation divided by moles of formula unit dissolved in a solution. Okay, यालाच फॉर्म्युला मास ऑफ ए सबस्टन्स डिवायडेड बाय ऑब्झर्व्ड मोलार मास. मीन्स ऍट द टाइम ऑफ डिसोसिएशन त्याचे मास किती होत आहे आणि डिसोसिएट झाल्यानंतर त्याचं मास किती ऑब्झर्व होत आहे, यांचा जेव्हा आपण रेशिओ घेतोय त्याला पण आपण Van 't Hoff फॅक्टर आय ने डिफाईन करतोय. सो Van 't Hoff फॅक्टर आय इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज ऑब्झर्व्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिवायडेड बाय theoretical colligative property. See, observed delta P divided by theoretical delta P. Observed delta TF divided by theoretical delta TF. Observed elevation boiling point divided by theoretical elevation boiling point. Observed osmotic pressure divided by theoretical osmotic pressure. Pi. These arguments are valid only for infinite dilution solution where the dissociation of electrolyte is complete. Okay,
जे लक्षात घे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट साठी नाही आहे, कोणासाठी आहे? इट इज अप्लिकेबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, द सॉलिड पार्टिकल which undergoes dissociation. Okay, in reality, especially at high concentration, the colligative property of strong electrolyte and their I values are usually smaller than the expected. So त्यामुळे आपण तिथे पर्सेंटेज पण त्याचे कॅल्क्युलेट करू शकतोय. The reason is that the electrostatic force between the oppositely charged particles ion brings about the formation of ion pair. Each ion pair consists of one or more cation as well as anion which held together. This result in decrease the number of particles in the solution, causing reduces in the expected I value and colligative property. म्हणजे हे कोणामध्ये आपण डिफाईन करतोय की जर पार्टिकलचं असोसिएशन होत असेल तर, जेव्हा पार्टिकलचं असोसिएशन होणार, ऑटोमॅटिकली नंबर ऑफ आयन्स, व्हॅल्यू ऑफ आय ॲज वेल एज कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, या सगळ्या प्रॉपर्टीज काय होणार? कमी होणार. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, the modification of expression of colligative property. The modification of expression of colligative property. See, the expression of colligative property mentioned earlier for non-electrolytes are to be modified so as to make the applicable for electrolyte solution. And the modifications are delta P is equal to I into जे रॉल्ड्स लॉ जो आहे ना, lowering vapor pressure is the product of vapor pressure of solvent and mole fraction of solute. माहिती त्यांनी कोणाशी त्याला मल्टिप्लाय केलं? व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर. सो डेल्टा पी इज इक्वल टू आय इंटू P10 इंटू x2, where delta P lowering vapor pressure, I vent of factor, P10 vapor pressure of solvent, x2 mole fraction of the solute. Okay, त्यानंतर if we compare this with the relative lowering vapor pressure, delta P divided by P10 cancel होणार, and the value of x2 N2 divided by N1. Okay, म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट. मग अप्रोप्रिएट लिहिल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार? डेल्टा पी इज इक्वल टू आय इंटू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, वेअर आय इज द वेंट ऑफ फॅक्टर, W2 mass of solute, M1 molar mass of solvent, M2 molar mass of solute, W1 mass of solvent. तसंच डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर या सगळ्यांसाठी इथे फॉर्म्युलेज दिलेले आहेत. फक्त जे लास्ट टाइम आपण नॉन इलेक्ट्रोलाइट साठी बघितले होते त्यामध्ये फक्त आपण इथे वेंट ऑफ फॅक्टर आय ऍड केला, रिमेनिंग फॉर्म्युले सगळे सेम. Then Van't Hoff factor and degree of dissociation. A discussion of colligative property of electrolytes in the preceding section is based on the fact that electrolytes are completely dissociate in their aqueous solution. म्हणजे जो सॉलिड पार्टिकल आपण त्यामध्ये ऍड करतोय तो कम्प्लिटली तिथे डिसोसिएट व्हायला पाहिजे. The weak electrolytes involve the concept of degree of dissociation and changes in the Van't Hoff factor. The degree of dissociation denoted by alpha and Van't Hoff factor is denoted by I. And now the relation between degree of dissociation and Van't Hoff factor. The relation between Van't Hoff factor I and degree of dissociation alpha. Consider a electrolytes AXPY which on dissociation gives XAM plus and YBN minus. Their initial concentration AXBY चं काय असणार? M, तर XA आणि BY चं कॉन्सन्ट्रेशन त्यावेळेला 0. म्हणजे जेव्हा रिएक्टंट आपण कन्सिडर करतो आणि त्याची M क्वांटिटी आहे त्यावेळेला त्याची प्रोडक्ट किती असणार आहे? 0. ॲट इक्विलिब्रियम, जे थोड्या वेळानंतर त्या M मधला किती पार्ट संपतो? M अल्फा, आणि प्रोडक्टचा एक्स एम अल्फा आणि वाय एम अल्फा हे दोन पार्ट्स त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. जर आपण त्यांच्या व्हॉल्यूमचं कन्सिडरेशन केलं तर व्हॉल्यूमच्या कन्सिडरेशन मध्ये काय होणार? एम मायनस एम अल्फा बाय व्ही, व्हॉल्यूम कन्सिडर व्ही लिटर, सो एम मायनस एम अल्फा बाय व्ही, एक्स एम अल्फा बाय व्ही अँड वाय एम अल्फा बाय व्ही. Okay, now according to Van't Hoff factor, सांगा what is Van't Hoff factor? I is equal to observed colligative property divided by theoretical. सांगा इथे observed कुठली प्रॉपर्टी आहे? मोल्स. सो
I is equal to observed number of moles divided by theoretical number of moles. मग थेरॉटिकल कुठला असणार आहे, जे इनिशियल आपण रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन घेतलंय एम ते, आणि ऑब्झर्ड एम मायनस एम अल्फा प्लस एक्स एम अल्फा प्लस वाय एम अल्फा. या सगळ्यांमधून एम कॉमन काढला, एम एम कॅन्सल आउट केला. सो बाय गेट आय इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अल्फा प्लस वाय अल्फा मायनस अल्फा. सो अगेन आय इज इक्वल टू, आता एक्स प्लस वाय या ब्रीफ क्वांटिटी आहेत, फ्रॅक्शनल क्वांटिटी आहेत, आणि त्याला आपण इज इक्वल टू एन डॅश डिफाईन करू शकतोय. सो आय इज इक्वल टू 1 प्लस एन डॅश मायनस 1 इंटू अल्फा. सो आय मायनस 1 इज इक्वल टू एन डॅश मायनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू आय मायनस 1 डिवायडेड बाय एन डॅश मायनस 1. आणि जर पर्सेंटेज काढायचं असेल तर आपण याला किती मल्टिप्लाय करणार, 100 नी. Okay, this is the relation between Van 't Hoff factor and colligative property. So in this way we are going to complete our solution and colligative property theoretically. Okay, thank you.